Bonjour, bienvenue à Lyon. মানে হ্যালো, ওয়েলকাম টু লিয়ন। যেরকম ভেবেছিলাম যে সমস্ত কিছু ইংরেজিতে লেখা আছে, সেরকম কিন্তু নয়, ইংরেজিতে লেখা নাই। আর আমার পেছনে যেটা দেখা যাচ্ছে, এখন হয়তো আর দেখা যাচ্ছে না, সেটা হচ্ছে বেসিলিকা নত্র ডেম দে ফুভিয়ে। আর এই থিয়েটার ছাড়াও আরও অনেক স্ট্রাকচার আছে, যেই স্ট্রাকচারগুলো এখনও পর্যন্ত অনেকটা ভালোভাবে আছে, কিন্তু তাও 2000 বছর পুরনো এইসব স্ট্রাকচার 2000 বছর ধরে এখনও পর্যন্ত এরকমভাবে ইনট্যাক্ট আছে, মানে যতটুকুনি আছে, সেটাও একটা দারুণ ব্যাপার। আগস্ট, ঘড়িতে বাজে এখন 2:45, মানে 2:45। আমার সকাল শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, কেননা সকালবেলা একটা ফ্রি ওয়াকিং ট্যুর ছিল। সকালবেলা শুরু হয়েছে 10টা নাগাদ, আর 2 ঘন্টার ওয়াকিং ট্যুর ছিল, এবং সেটা শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আমি চলে এসেছিলাম। আর আমার পেছনে যেটা দেখা যাচ্ছে, এখন হয়তো আর দেখা যাচ্ছে না, সেটা হচ্ছে বেসিলিকা নত্র ডেম দে ফুভিয়ে। এখন 6টা বেজে গেছে। আমি এখন চললাম রোন আর শোন, এই দুটো নদীর যে সঙ্গমস্থল, যে কনফ্লুয়েন্স, সেখানে। এই জায়গাটার নামও কনফ্লুয়েন্স। আর এখান থেকে ঠিক 1.5-2 কিলোমিটার নর্থের দিকে, মানে আমি যেদিক থেকে আসছি যেদিক থেকে এলাম, সেদিকে গেলেই দেখা যাবে যে বড় বড় বিল্ডিং, সব অত্যাধুনিক বিল্ডিং, শপিং মল, তার মধ্যে স্টারবাকস, তারপর বার্গার কিং, এই সমস্ত। পুরনো যে লিয়ঁ শহর তার থেকে একদমই আলাদা। সেটা দেখে একদম কন্ট্রাস্টিং মনে হয়, যে বোঝা যায় যে পুরনো লিয়ঁ আর নতুন লিয়ঁর মধ্যে কী পার্থক্য। আর অবশ্যই এই দুটোর মধ্যে আমার পুরনো লিয়ঁটাই বেশি ভালো লেগেছে, কেননা ওল্ড লিয়ঁ নিজের হেরিটেজটাকে অনেক বেশি বজায় রাখতে পেরেছে। আবার এদিকে নতুন যে পার্ট, যে কনফ্লুয়েন্স যে পার্ট, সেখানে আবার যে টেকনোলজির ছাপ আছে, সেটাও একটা দরকারি জিনিস, সেটাও আমাদের দরকার। আর এই যে কনফ্লুয়েন্স এরিয়া, যে বাস স্টপটার নাম কনফ্লুয়েন্স বা কনফ্লুয়া যাই বলে, ফ্রেঞ্চরা যাই বলে, সেই বাস স্টপের এখানে একটা খুব সুন্দর বসার জায়গা আছে, যে বসার জায়গা থেকে সব বড় বড় বিল্ডিং আর নদীর একটা অংশ দেখা যায়। সেখানে ওয়াইফাই আছে, ফ্রি ওয়াইফাই, মানে নিজের ইমেল আইডি দিয়ে রেজিস্টার করলেই ফ্রি ওয়াইফাই ইউজ করা যাবে। সেটা একদিকে ভালো, কেউ যদি ওয়াইফাই ইউজ করতে চায় তাহলে বসে বসে ওয়াইফাই ইউজ করতে পারে। আর পেছনে এইভাবে এখানকার লোকজনরা সাইকেল চালায়। আর সামনের এই মিউজিয়ামটা একটা একদমই নতুন মিউজিয়াম। মিউজিয়ামটার নাম মিউজিয়াম দি কনফ্লুয়েন্স, মানে যেহেতু এটা রোন আর শোন নদীর কনফ্লুয়েন্সে বানানো হয়েছিল, সেই জন্য এই মিউজিয়ামটার নামও কনফ্লুয়েন্স। এটা আজকে বন্ধ, আবার কালকে খুলবে। হ্যাঁ, তো এবার একটু ওল্ড টাউনে ফিরে যাই। যেহেতু এখন আর ওল্ড টাউনে যাওয়া যাবে না, সেই জন্য যা ভূমিকাগুলো টানার, সেই ভূমিকাগুলো এখান থেকেই টানছি, এই মিউজিয়াম অফ কনফ্লুয়েন্স থেকে। তা সকালবেলা 10টা নাগাদ পৌঁছানোর কথা ছিল, 10টার সময় পৌঁছে গেছিলাম। আর শুরুতেই একটুখানি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম, কেননা বৃষ্টি হচ্ছিল সকালবেলা থেকেই, খুব ঠান্ডা ছিল। আজকে সকালবেলার দিকে টেম্পারেচার 17 ডিগ্রি ছিল।
তা মনে হচ্ছিল যে হয়তো যেতে পারবো না, হয়তো ট্রিপটা হবে না হয়তো, কিন্তু খুব ভালো একটা ট্রিপ হলো। তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু অংশ আমি এখানে দেখাচ্ছি। যেহেতু এটা একটা গাইডেড ট্যুর ছিল, ফ্রি গাইডেড ট্যুর, সেই জন্য সব সময় যে খুব ভালোভাবে ভিডিও রেকর্ড করা গেছে সেটা নয়, কেননা এতটাই ইন্টারেস্টিংভাবে বলছিল যে আমাদের ট্যুর করাচ্ছিল আর কি, এতটাই ইন্টারেস্টিংভাবে বলছিল যে তার কথাটা শুনতে বেশি মন হচ্ছিল তার ভিডিও করার থেকে। এবার এটা একটু হ্যাপাজার্ড হবে বটে, কিন্তু আশা করি ভালো লাগবে। Michael Lucius Munatius Plancus doesn't sound very French. Well, the French didn't even exist back in the day. He was a Roman lieutenant in the army of Julius Caesar. Now Julius Caesar had come over the Alps, conquered Gaul, conquered all these different tribes here, and many of his, lieutenants, they became the new elite. They started founding new cities, and Lyon was founded 43 before Christ. What happened is, after the fall of the Roman Empire, people, the aqueducts that brought water to the top, they broke. And then people, they had to start digging wells. So up on the hill you have to dig very deep to get down to the water. So slowly, early Middle Ages, people moved down here, and the hill was abandoned. Most of the Roman city was recycled. Like if you look at the cathedral here, you see at the bottom those white stones? Those are Roman stones, just reused to build the buildings down here, right? That's why there's not so much left of the Roman city. Next to the door, you see the whole church look like that, dirty. Right? You see what I'm talking about? That part hasn't been done yet, right? So it is actually quite amazing. Beautiful church. Well, I'd like to show you one interesting thing in the back. And I'd like to talk a little bit about it, just because you have so many buildings and many Gothic buildings, and many people have sort of forgotten what it is. It's basically the solution to a problem. That's what Gothic is. Early churches, early medieval churches, they were super dark inside, because you had walls that supported the roof, and if the walls support the roof, you don't have space for windows, big windows anyway. So these early churches, they were super dark. And then late Middle Ages, people start, experimenting how to support the roof without putting the weights on the walls. So look at like a column like this. Notice how it consists of like 8 different columns, and then if you follow those columns up with your eyes, they go over and across, right? Rip the vaulting, right? So supporting the roof that way. And also, you notice these buildings outside, they look like spiders almost, right? With flying buttresses supporting the roof from the outside. So the weight of the heavy stone roof is diverted to the floor using the columns, and suddenly the weight is lifted off the walls, and you can open up the walls. That's why you have space for all these stained glass windows. If the walls supported the roof, then you couldn't put the big stained glass windows in there. So suddenly the churches are much higher. You can build much higher this way, because you just build walls. You can't, if you build them very high, it's in a roof, then it's going to fall over. But this way it's supported, and you can open up the walls with all these stained glass windows, which are very often like one of the highlights of late medieval Gothic churches, right? So that one from the 13th century, but you also might have noticed there's a few ones that are very ugly and new, like the one below there. You see that one? So what happened is, during the Second World War, there was no fighting in Lyon, but the Germans, when they retreated, they blew up the bridges, right, on the Somme, and the explosions, the movement of the earth, destroyed some of the stained glass windows. So you can now easily see which ones are old and which ones are new. The nice ones are old, and the new ones are not so nice. There's also still quite a few missing on the northern part. I don't know if you saw that. Like it worked fine, the clock worked fine for centuries and centuries. The first clock was here already in the 14th century. It's been rebuilt a few times, but it doesn't work at the moment, because in 2013, a crazy person escaped a mental institution in Lyon, climbed the fence, went through the door and destroyed it. So it's not working. They could have fixed it already, but they haven't, because they were doing the big restoration. So first of all, I guess they were using the money for the restoration, but also a lot of dust. They've been vacuum cleaning actually last week, but a lot of dust was in the cathedral, and they were afraid that you fix it, dust goes into the mechanism, and then you have to fix it again after a year or so. You see, it's very still very dusty. So, but it was quite amazing. Look at the main wheel, right? You see Roman numerals 1 to 12 and 1 to 12, 24 hours. You see the little wheel there, 29 days. That's the lunar calendar. You see the sun, you see the moon, obviously.
You see the months there, zodiac signs around. And then below the lower wheel, you see that finger there. Right? That finger points to all the different days, saint days, feast days, holidays. So quite amazing, but it's not completely correct. It runs out of sync every so now and then. If you follow them long enough, you end up in Santiago de Compostela. Ever heard of this town? Right? A very famous pilgrimage. People, still 350,000 people a year do it. The Camino de Santiago. Ever heard of this? Right? So I've actually still people do this. They started walking already in the Middle Ages, but now according to the legend or the story, the body of Saint James is buried. One of the first apostles in Santiago de Compostela for some reason. But people have been walking that way a long time. Two of my friends have done it as well. Like now, a lot of people, they told me like they're not religious, but they just do it for the experience, you know. And nowadays, you start on the border, right, between France and Spain in the Pyrenees, and you walk all the way to Santiago de Compostela. A couple of months back, I was standing here, and there were these 4 very old ladies standing around, and they had this shell around their neck. So I asked them if they were walking towards Santiago. It's still a symbol of pilgrimage, right, to wear the shell like that. But they were from Texas, they were driving all the way to Santiago, so that's a new way to do it. Yeah. Yeah. If you feel like walking up to the hill, it's actually, you can follow the Chemin de Saint-Jacques down a little bit so you can say that you did part of it. Sometimes I lose people on the tour because I disappear like this into so many of these things. Right. So Lyon is filled with passageways, they're called traboules. And most of them are closed, but if you want to find them, you know, if you see a sign like this, you know, now the door is open, normally it's closed. If you see a sign like this, a bronze sign, try to open the door. Very often you can get inside and see if there's something nice. This is one of the most famous ones, the Long Traboul. আর পেছনে এদিকে হচ্ছে কনফ্লুয়েন্স ওই জায়গাটা You should definitely come to Lyon instead of just staying in Paris, as he said, because it's a beautiful place. You have 2 big rivers on each side and a nice path to walk